హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు Vasavi-Arts&Crafts యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ రోజు వచ్చేసి మన వీడియో మోడల్ బ్లౌజు. ఆదివారం నుండి ఆదివారం వరకు నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఈ వారం రోజులు నేను పెట్టే వీడియోస్లోంచి ఒక వీడియోని సెలెక్ట్ చేసి ఒకరిని ఎంపిక చేసి ఆ రోజు గివేవే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆదివారం రోజున కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లైనింగ్ పై క్లాత్ రెండు కలిపి పెట్టేశాను. లూజు 9, పొడవు 12.5. లూజు 9 ఉన్న వాళ్ళకి చంకదింపు 5 అంగుళాలు సరిపోద్ది. షోల్డర్ 5, మెడ వెడల్పు 2, మెడదింపు 8.5. ఇలా స్క్వేర్ షేప్ తీసుకుని 1 అంగుళానికి మార్క్ చేసి చంక రౌండ్ ఇవ్వాలి. మెడ అయితే ఇక్కడ ఇలా నెక్లెస్ మెడ ఇచ్చుకుని ఇలా లైట్గా వంపు ఇవ్వాలి. ఈ మోడల్కి వంపు తీసుకోవచ్చు, లేదు ఇలా డైరెక్ట్ కూడా తీసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం. ఓకే, మోడల్ స్టిచ్చింగ్లో చూపిస్తాను. వేరే కలర్ ఈ మోడల్కి ముందు నెక్ తిరగేసుకోవాలి. నెక్ తిరగేసుకుందాము. నడుముకు కూడా తిరగేసుకుందాం. ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఒక పీస్ వేసుకోవాలి లేసు. తర్వాత ఇలా ఒకటి, ఇలా ఒకటి.
ఓకే, ఇలా షో బటన్స్ వేసుకుంటే అందంగా ఉంటుంది. మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.